The cost of going into Ukraine in terms of physical loss of life for the Russians, they'll be able to prevail over time, but it's going to be heavy. It's going to be real. It's going to be consequential. منافع مشترکی ما با روسیه داریم و این منافع مشترک و تعاملی که بین ما و روسیه باشه در منطقه حتما امنیت سازه و جلوی یک جانبه گرایی رو در دنیا خواهد گرفت.